Welcome to our few minutes together on the Parsha for the second time. Today we have the privilege of hearing a few words on the Parsha from Rav Agadol, Rav Nachman Kahana, the Mechaber of Sfarim Mei Menuchos, and believe it or not, the former Rav of the Young Israel of the Old City. And in fact, we are here in the Young Israel of East Talpiot. So this is going to the Young Israel Bethel of Borough Park from the Young Israel here in Yerushalayim, Ir HaKodesh. It's my pleasure to introduce Rav Nachman Kahana. Thank you, Moshe Snow. Shalom to my brothers and sisters of Chutz La'aretz from Yerushalayim, the city of peace, the city of justice. I say my brothers and sisters because despite the fact that we do not know each other, but all Jews are brothers and sisters, by very fact that we are Jewish. And this is actually what I want to speak to you about, the longest running hatred in the world, anti-Semitism. So I have to ask ourselves, why are we really so bad that everyone hates us? Why do we do wrong? Just the opposite. I'll read to you from Parshat Shavua. There have been books and books written about anti-Semitism from an economic point of view, sociological, psychological. They don't get it right at all. It's a pasuk in Parshat Re'eh. Ki am kadosh ata l'Shem Elokecha. You are a holy nation for God. Uvachar bachar Hashem liot l'olam skula, and Hashem chose you to be His unique nation. Mikol ha'amim, from all the nations of the world, Hashem chose the Jewish people. That is the base of anti-Semitism. The Goyim cannot accept the fact that we are God's chosen people. But what does it mean being chosen? In Parshat Yitro, Moshe Rabbeinu comes down from the mountain before accepting the Torah. He has a message for the Jewish people. Vatem tiyu li mamlechet kohanim v'goy kadosh. You shall be for me a kingdom of kohanim and a holy nation. That's not exactly correct. Only 5% of us are kohanim. Now 95% are not kohanim. I am to be a kohen. What does it mean you're going to be a kingdom of kohanim? Let me explain. There are 5 things that a kohen is different than other Jewish people. 5 areas. One is food. Kohanim can eat certain sanctified food which other people cannot eat. We can eat the tithe. Clothing. There are the 4 garments of a kohen which only a kohen is allowed to wear. Marriage. Kohanim are much more limited in marriage than other people are. Residence. Kohanim would always live together in separate areas because of laws of purity. And actually purity, Tumah. Kohanim are much more sensitive to the laws of Tumah than other people. These 5 areas of food, clothing, marriage, residence, and Tumah is what makes us different, or Am Yisrael, from the Goyim. Food, we have the laws of Kashrut. The Goyim, whatever walks they can eat. Clothing, we have Shadnish, not allowed to eat something made from flax and from wool. Also Tzniut, modesty. Marriage, a Jew is much more limited in who he can marry than a Goy is. Residence, a Jew has to live in Eretz Yisrael. A Goy can live anywhere on the planet. Tumah, Tumah, I can't explain, I can't translate it. Tumah. A Goy, according to the Torah, has no Tumah. Tumah is only a Jewish thing. In other words, in those 5 areas that a Kohen is different than Jews, Jews are different than Goyim. But vis-a-vis the Goyim, everyone is a Kohen here. Because of those 5 factors. We were chosen. That's what the story. Someone who's not chosen cannot understand that Hashem, who's the ultimate Democrat, isn't everybody equal? No, people are not equal. In fact, no 2 people in the world are equal. Even identical twins come out, they're different. Each one had a little bit more oxygen, had a little more food, they're already different. But we are God's chosen people. What's the proof? King Louis XVI of France, who was not a big tzaddik, had a friend who was a philosopher, and he said to the philosopher, bring me proof that there's God in the world. The philosopher says 2 words,
the Juif, the Jews. The Jews are still alive. There's a God in the world. After what we did to them, and they're still alive, there's a God in the world, and the God is Jewish. And may I add, the God is a religious Zionist, if I may add. Anyway, as we come close now to Chodesh Elul, the month that will begin to introspect who we are, what we did, what we did not do, and what we have to make better. I want to wish everybody Tiva Chatimat Tova, should all be inscribed in the book of life. There should be health and happiness for Jews all over the world, especially here in Eretz Israel. We are the heart of the world. And a special bracha, life should have meaning, mashmut, meaningful. That's what it's all about. Learn the lessons that connect the Kodesh Baruch Hu to the Torah. Shalom, Shabbat Shalom. Rabosai, we have another treat. Rav Kahana is going to address us in Lashon Kodesh, which is the tongue of all of us. And even if we don't understand each and every word, we certainly should strive, because that's the language of Klal Yisrael. Rav Kahana. כן, אני אתרגם מה שאמרתי באנגלית כמיטב יכולתי. קודם כל להציג את עצמי. מה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי? אני בארץ ישראל 60 שנה פלוס. זה הכי, כל השאר זה לא חשוב. זה מה שחשוב. אתם נולדתם, זה מה שאתם כבר דרגה אחרת לגמרי. אבל 60 פלוס שנה בארץ ישראל. הנה, עולם, היסטוריונים, חוקרים, כותבים מה היסוד של האנטישמיות. למה עם תרם כל כך הרבה לאנושות. הנה, פרסי נובל, עם הכי, 150 פרסי נובל. כמה אנחנו? אנחנו 0.02% מהאוכלוסייה. אסלאם, מעל ממיליארד אנשים, כמה פרסי נובל יש להם? 8. אחד רפואה. כל השאר בדברים כאלה ספרות. אנחנו כזה עם כל כך טוב, כל כך חכם, למה שונאים אותנו? התשובה זה מובא כאן פרשת השבוע. מובא פרשת השבוע של הקודש ברוך הוא, קורא לנו עם סגולה. השם בחר בנו להיות לו לעם סגולה מתוך העמים. עמים לא יכולים לסבול את הדבר הזה שיש עם סגולה. הרי כולם שוויון, כולם אותו דבר. לא, אין כולם אותו דבר. עם ישראל הוא שונה. הנה מובא בזוהר שיש 4 דרגות של בריאות בעולם. דומם, עולם המינרלים, צומח, חי, מדבר, ומר"ל אומר יש דרגה 5, נשמה יהודית. זה אין לגויים, הם לא יהודים. והנה אפשר להסביר את העניין הזה, מה שאני מבין, העניין זה של עם סגולה, עם שנבחר. שמשה בן ירד מהר סיני בפרשת יתרו, הוא נתן, היה להם מסר לעם ישראל. השם אומר לכם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אכן, ממלכת כהנים, הרי סטטיסטית רק 5% מהיהודים הם כהנים. מה עוד 95%? מה זה ממלכת כהנים? הפשט הוא ככה, אני חושב. שהכהנים שונים מעם ישראל בכלל, מלווים בישראל עם5 תחומים. אכילה, כהן יכול לאכול, מותר לאכול מבשר קודש, מקורבנות, מתשומה, אסור למי שלא כהן לאכול את זה. יש גם עונשים כבדים. ביגוד, יש 4 בגדי כהונה, שאסור למי שלא כהן לבוש אותם. נישואים, כהן הרבה יותר מוגבל בנישואים שלו מיהודים אחרים. מגורים, כהנים תמיד חיו בערים של כהנים. נוב, ענתות, מקומות כאלה בגלל טומאה וטהרה. בטומאה וטהרה, כהן הרבה יותר מוגבל בעניין טומאה. לא לקרב למתים, אני לא יודע, אתם לא יכולים לדעת כמה זה מפריע. אתה רוצה לבקר מישהו בבית חולים, אתה לא יכול. אם אתה כהן, אתה נכנס לבית חולים. אבל יש כל מיני מצבים כאלה שהכהונה הזאת, הטומאה מפריע בחיים. כל פנים, אותם תחומים של אוכל, ביגוד, נישואים, מגורים, בטומאה וטהרה, אותם 5 התחומים האלה,
זה מה שמפריד בין סתם עם ישראל ובין גויים. אוכל, לנו יש דברי כאן, יש לנו הלכות כשרות. לגויים, כל מה שהולך, מותר להם לאכול. ביגוד, יש לנו עניין של כליים, וגם כן צניעות. נישואים, יהודי הרבה יותר מוגבל בנישואים שלו, כמו שהגויים. מגורים, יהודי חייב לחיות בארץ ישראל, לא יכול לחיות בכל מקום. תרומה, אין מהדרייתא תרומה לגוי. גוי לא טמא בחיים שלו. אותם 5 התחומים שהכהן שונה מעם ישראל, כל עם ישראל שונה מגויים. ממלכת כהנים, פשוט. אז כל אחד שיבוא עם תחושה, גם אני כהן, זה נכון. כולנו כהנים, ממלכת כהנים. טוב, בפרוס השנה החדשה, התחלת חודש אלו, אני ילדי ודודי לי, רוצה לברך את כולם בשנה טובה, דיבר חתימה טובה, נזכה בעזרת השם להבין את הניסים הגדולים שהשם עושה לנו. זה כל הזמן איתנו, אבל לא כל אחד רואה. ותחזינה עינינו בשובך לציון. תן לראות את הניסים. אני לתפוס את זה. איפה היה הקדוש ברוך הוא בשער ראשונה מלחמת 6 הימים? איפה היה? איפה היה כשמטיסים טסו לטבע? איפה היה? הוא היה בתוך המטוס, כי לא תופס מקום. הוא טס עם כולם. בכל דבר שיש פה, בכלכלה, הכל הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אבל לא רואים את זה תמיד. צריכים משקפיים מיוחדים לשאול זה. אבל כן, יהודים דתיים רואים את זה. אבל יש גם כן מי שלא זכה להיות שומע תורה במצוות, אבל כפי שכתוב בגמרא, יהודים, אפילו עם הארץ מלא מצוות כרימון. טוב, שנה טובה, כתיב החתימה טובה.